So we are going to read this evening Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 9, Dhruva Maharaj returns home, text 11. Ir šį vakarą skaitysime Srimad Bhagavatam, 4 giesmę, 9 skyrių, 11 tekstas, Dhruva Maharaj'a grįžta. It's a really wonderful verse and a very powerful purport by Srila Prabhupada. Tai yra nuostabus posmas ir labai galingas komentaras Šrilos Prabhupados. Okay, let's see. Bhaktim mahu pravahatam tvaime prasango bhuyad ananta mahatam amalashayanam ye nanja solba namuru vyasanam bhavabdim nesh ye bhavad gunakatam ritapanamata. And the translation. Dhruva Maharaj continued, O unlimited Lord, kindly bless me so that I may associate with great devotees who engage in your transcendental loving service constantly, as the waves of a river constantly flow. Such transcendental devotees are completely situated in an uncontaminated state of life. By the process of devotional service, I shall surely be able to cross the nescient ocean of material existence, which is filled with the waves of blazing, fire-like dangers. It will be very easy for me, for I'm becoming mad to hear about your transcendental qualities and pastimes, which are eternally existent. Vertimas. Dhruva Maharaj'a tarė, tęsė. O beribis viešpaties, suteik man galimybę bendrauti su iškilniais tavo bhaktais, kurių transcendentinė meilės tarnystė tau nesiliauja nei akimirkai, kaip upės tekėjimas. Tokių bhaktų širdis yra nepaliestos materijos sutelkties. Su atsidavimu tau tarnaudamas aš neabejotinai įveiksiu materialios būties neišmanymų vandenyną, kurio paviršiuje tarsi liepsnų liežuviai siaučia negandos ir pavojai. Aš be vargo jį persprosiu, nes mano širdyje nubudo nepasotinamas troškimas klausytis pasakojimo apie laikui nepaklūstančias tavo transcendentinės savybės ir žygius. Okay, now, I think just read the first paragraph. Ir komentaro pirmas paragrafas skambės taip. Šiame posme labai svarbus Dhruvos Maharadžos žodžiai apie jo troškimą bendrauti su tyrais bhaktais. Be bendravimo su bhaktais transcendentinė tarnystė yra nevisavertė ir neteikia džiaugsmo. Tarptautinė Krišnos sąmonės bendrija įkurta tam, kad pasitarnautų šiam tikslui. Labai klysta tas, kuris tikisi įsisąmoninti Krišną savo jėgomis, be Krišnos sąmonės bendrijos pagalbos, nes tai neįmanoma. Dhruvos Maharadžos žodžiai rodo, kad jei žmogus nebendrauja su bhaktais, jo tarnystėje trūksta brandumo ir jį maža kuo skiriasi nuo materialios veiklos. Viešpats sako, satam prasangan mama Dyrja samvido bhavanti hrit karna rasajanaha. Tyrų bhaktų draugijoje viešpaties Krišnos žodžiai įgyja visišką galią ir yra malonus širdžiai ir klausai. Dhruva Maharadža neslėpia savo troškimo bendrauti su bhaktais. Toks bendravimas atliekant pasiaukojimo tarnystę yra tarsi niekada nesiliaujančios upės tekėjimas. Krišnos sąmonės bendrijoje mes tarnaujame Krišnai ištisą parą. Kiekvieną savo gyvenimo akimirką mes skiriame viešpačiui. Tai ir vadinama nepaliaujama pasiaukojimo tarnystės tėkme. Yes, okay. Why don't you just... Well, I'll read the Sanskrit and then you'll read the translation again. Bhaktim mahu pravahatam tvaime prasango bhuyad ananta mahatam amalashayanam yenam jasolba namuru vyasanam bhavabdim
Neshye bavad gunakatam ritapanamata. You read, yeah. Dhruva Maharadža tęsė. O beribis viešpatie, suteik man galimybę bendrauti su iškilniais tavo baktais, kurių transcendentinė meilės tarnystė tau nesiliauja nei akimirkai, kaip upės tekėjimas. Tokių baktų širdis yra nepaliestos materijos sutepties. Su atsidavimu tau tarnaudamas aš neabejotinai įveiksiu materialios būties neišmanymo vandenyną, kurio paviršiuje tarsi liepsnų liežuviai siaučia negandos ir pavojai. Aš be vargo jį persprosiu, nes mano širdyje nubudo nepasotinamas troškimas klausytis pasakojimo apie laikui nepaklūstančias tavo transcendentinės savybės ir žygius. Namah Vishnu-padaya Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paskaita Dejatarne Jai Sri Krishna Čaitanja Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vaishnavebhyo Namo Namaha. So this is a very nice verse, and the part of the purport we read by Srila Prabhupada is very focused and very strong. Taigi tai yra labai nuostabus posmas ir pirma komentaro dalis, kurią mes perskaitėm, labai pabrėžia ir koncentruojasi būtent į bendravimą. Particularly Prabhupada uses this word in the purport, hallucination. Prabhupada komentarė naudoja šitą žodį haliucinacija. It's in the Lithuanian also? I didn't hear it. It's the, what is it now? Second sentence. We have therefore established the International Society. Oh no, third sentence. Anyone who's trying to be aloof from this Krishna consciousness society and yet engage in Krishna consciousness is living in a great hallucination, for this is not possible. Are you with me? Yeah, it's translated differently. It says impossible. Oh. The Lithuanian BBT. Oh, this is one of the most sort of striking sentences in all of Srila Prabhupada's books. Vienas iš stipriausių sakinių Srilos Prabhupados knygose. So you just translate what I say, I'll recite it. Anyone who is trying to be aloof from this Krishna consciousness society Bet kas, kuris bando likti nuošalyje nuo Krishnos sąmonės bendrijos and yet engage in Krishna consciousness ir bandyti praktikuoti Krishnos sąmonę is living in a great hallucination. gyvena tiesiog didžiojo haliucinacijoje. For this is not possible. Nes tai yra neįmanoma. Yes. You know, when I'm in Russia and they read, I've got the English book and they read from the Russian book and I can sort of understand the Russian. I see they do the same thing sometimes. Ir kai aš būnu Rusijoje ir kai Bhakti skaito rusišką vertimą, šiek tiek suprantu rusiškai ir matau, kad ten taip pat panašiai būna neteisingai išversta. So it's a very significant point that you definitely get people who are basically devotees, they like Krishna, they chant Hare Krishna. Taigi svarbu, kad žmonės, kuriem patinka Krishna, kurie kartoja Hare Krishna, Hare Krishna, but they just remain
They don't associate, they don't become part of the community of devotees. Bet jie nebendrauja, nesistengia tapti dalimi bendruomenės. They keep like, a clear type of independence. Ir tai toks nepriklausomų žmonių toksai tipas, kurie nori išlikti nepriklausomi. And if you ask them, why do you not come and join with us? Ir jeigu jų paklausite, kodėl jūs neateinate ir neprisijungiate prie mūsų? Become part of the society of devotees. Kad galėtume tapti dalimi atsidavusių bendruomenės. They have some sort of, it's an excuse really, but they feel they have a reason. Ir jiems atrodo, kad jie turi tam pateisinimą, bet tai iš tikrųjų yra atsikalbinėjimas. This reason or that reason. Ta priežastis ar kitokia priežastis. Maybe at some point they felt a bit offended. Galbūt kažkada jie pasijuto įžeisti kažkieno. Maybe sometime on the Sunday feast someone stole their samosa. Ir galbūt kažkada sekmadieninės programos metu kažkas pavogė jų samosą. And they felt that. How could they do this? Ir jie pasijuto taip, wow, kas galėjo su manim taip pasielgti. And suddenly the fault of one devotee becomes the fault of all the devotees. Ir staiga vieno atsidavusio prasižengimas tampa visų atsidavusių kalte. They are not nice. Jie nėra geri žmonės. Yeah. I don't want to associate with them. Aš nenoriu nieko bendro turėti su jais. So they may continue their Krishna consciousness in their own way. Ir jie gali tęsti Krishna sąmonės praktiką savo kažkokiu tai. And if you try to invite them or request them to come, they give some explanation why they won't come. Ir jeigu juos pakviesite, paprašysite ateiti, jie jums pateiks kažkokį tai paaiškinimą, kodėl jie nenori ateiti. But Prabhupada says here in that particular sentence in the purport, Bet Prabhupada būtent šitam komentaro, šitam sakinyje pasako, they are living in a great hallucination. kad jie gyvena tiesiog didžiulio haliucinacijoje. It's really, it's a very significant point. Ir tai labai svarbus momentas yra. And Prabhupada goes on then to say that from the statement by Dhruva Maharaj, Ir Prabhupada tęsė iš Dhruvos Maharadžo pasakymo, it is clear that unless one is associated with devotees, ir kad aišku, kad jeigu žmogus nebendrauja su bhaktais, his devotional service does not mature. jo atsidavimo tarnystė yra nebrandi. It does not become distinct from material activities. Ir jį mažai paskiriasi nuo materialios veiklos. That's correct? Yeah. So they remain in a sort of mixed condition, somewhat Krishna conscious, but somewhat materially conscious. Ir jų sąmonė lieka tokiai būsenoj maišytoj, mišrioj, truputį Krishna sąmonė, truputį materiali sąmonė. So Prabhupada goes on to say that only in the association of pure devotees can the words of Lord Krishna be fully potent and relishable to the heart. Nėra korekcija. Ir toliau Prabhupada rašo, kad tik tyrų bhaktų draugijoje viešpaties Krishna žodžiai įgyja visišką galę ir yra malonus širdžiai ir klausai. We must make a report to
Shanta Maharaj, who's the head of the BBT, to change that particular, the hallucination part. Anyway, okay. Yes, so, association then, and to be really within the circle of the devotees, this is practically the most essential part of Krishna consciousness. Taigi bendravimas ir būti bhaktų rate yra praktiškai svarbiausias dalykas Krishna sąmonės kelyje. And it really makes all the different elements that make up the picture of Krishna consciousness, it really brings out the transcendental potency in all of those things. Ir iš visoms dalims, iš kurių susideda Krishnos sąmonė, būtent šis komponentas suteikia galę, transcendentinę galę. And therefore Prabhupada says, we have therefore established the International Society for Krishna Consciousness. Ir Prabhupada sako, šiuo tikslu mes įkūrėme Tarptautinę Krishnos sąmonės bendriją. So, I mean, there are different reasons for doing that. Taigi yra daug priežasčių tai daryti. But really the main reason, the first reason, is so that the people can get this opportunity to associate with nice devotees. Taigi pirma ir pagrindinė priežastis vis dėlto yra, kad žmonėms suteikti galimybę bendrauti su bhaktais, tikrais bhaktais. And Lord Chaitanya, in Chaitanya Charitamrita, when he lists out the 5 main devotional activities, ir Čaitanya Charitamrita, kur viešpats Čaitanya išvardina 5 pagrindinės veiklos rūšis Krishna sąmonėje. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, Mathura Vas, Shri Murtiya Shradaya Sevan. So those 5 are, first of all, Sadhu Sangha, association with devotees. Taigi šių 5 Sadhu Sangha yra pirmoje vietoje bendravimas su atsidavusiais. Nama Kirtan, the chanting of the holy names. O švento vardo kartojimas. Bhagavat Shravan, hearing Srimad Bhagavatam, or hearing transcendental scriptures. Srimad Bhagavatam klausimas arba transcendentinių raštų klausimas. Mathura Vas, living in a sacred place like Mathura. Ir gyvenimas šventoje vietoje kaip tokia Mathura. Or where? Arba kur? I beg your pardon, sir. Or Mathura, or Mathura arba Arba. Arba. New Govardhan. New Govardhan. Right. Okay, and then Shri Murtiya Shradaya Sevan, worshipping the deity with faith and respect. So it's very interesting when Lord Chaitanya lists out these 5. The first one is Sadhu Sangha, the association with devotees. And just consider, Nama Kirtan, without the association of devotees, what do you think? Labai gerai, viskas gerai. One man kirtan. Will you play the kartels, the mridanga, or what? And dance. It can be done. Of course it can be done. When I joined the temple in London,
we had a very special Sankirtan leader. Kai aš prisijungiau prie šventyklos Londone, mes turėjome labai ypatingą vieną Sankirtanos lyderį. His name was Advaita Acharya. Jo vardas buvo Advaita Acharya. And Advaita Acharya, if there was no one else to go out on Harinam, he would go out himself. Ir Advaita Acharya, jeigu nebūdavo nieko, kas norėtų prie prisijungti, į Harinamą jis eidavo vienas. Am I reminding you of someone? I think I understand. He'd go down the centre of London, thousands and thousands of people, one-man kirtan. Jis eidavo centrinėmis Londono gatvėmis, kur buvo tūkstančiai žmonių ir darydavo tą vieną žmogaus kirtaną. So it can be done. It's not like it's not possible or it's wrong. Tai galima padaryti, tai visai nėra neįmanoma, ar tai nėra neteisinga. But when you've got a group of other devotees and you're all into it together and working together nicely, it just transforms the whole experience. Bet jeigu yra grupė atsidavusi ir jie su atsidavimu tai daro, tai visiškai transformuoja visą procesą. Yeah, okay. So in other words, Nama Kirtan is made more complete by the association of devotees. Taigi, kitaip tariant, šventų vardų kartojimas tampa pilnesnis, jeigu jis vyksta atsidavusių bendrijoje. And similarly, Bhagavat Shravan, hearing Srimad Bhagavatam or other transcendental literatures. Ir lygiai taip pat Srimad Bhagavatam ar kitos transcendentinės literatūros klausimas. You can certainly do it on your own. Jūs be abejo galite tai daryti ir vieni. But when you hear and discuss scripture, Prabhupada's books, in the company of other devotees, it makes everything much deeper and much richer. Bet kai jūs klausote ir aptarėte šventraščius atsidavusių draugijoje, tai tampa kur kas giliau. I remember the first time I attended the Vrindavan Institute for Higher Education. Ir atsimenu, kai pirmą kartą nuvykau į Vrindavano Institutus institutą aukštojo mokslo. For higher education. And one of the books that we studied was Nectar of Devotion. Ir viena iš knygų, kurias mes studijavome, buvo Atsidavimo nektaras. And I had already read Nectar of Devotion 3 or 4 times. Ir aš jau buvau skaitęs Atsidavimo nektarą 3 ar 4 kartus. And therefore I was thinking, I know Nectar of Devotion. Ir todėl maniau, kad aš jau žinau Atsidavimo nektarą. But then we did the seminar it was basically an hour a day for 1 month. Ir tai truko mėnesį ir po 1 valandą per dieną. With a very advanced devotee giving the lecture and lots of discussion amongst this group of serious devotees. Ir paskaitas vedė labai pažengęs, atsidavęs ir vykdavo labai daug diskusijų. And by the time we finished after 1 month, I realized so clearly that before I didn't understand Nectar of Devotion. Ir kai baigėsi šitas mėnuo, šitas ciklas, aš supratau, kad aš iki šiol visiškai nesupratau Atsidavimo nektaro. So again, this is another one of those 5 activities which is just deepened so much by doing it in the association of devotees. Tai yra dar vienas veiklos pavyzdys, kuris tampa daug gilesnis, jeigu jis vyksta atsidavusių draugijoje. And then what is it? Yes, living in Mathura or some similar place. O gyventi Mathūroje arba panašioje šventoje vietoje. Like New Govardhan. Right. You got it. Like
You're a bit slow. Okay, yeah. So, just imagine, you could be living here on your own. It's a nice little village. Yeah, sort of quiet and peaceful, and some nice trees, and there's a little lake across the road. It's nice. It's a nice place. But when you can be staying in that same place with a nice group of devotees, having programs together, doing service together, it makes it just so much better. Bet jeigu jūs čia gyvenate atsidavusi draugijoje ir kartu darote problemas, atliekate tarnystę, tai tampa daug giliau. And similarly, maybe not quite to the same degree, but similarly, the deities, when you're having darshan of the deities in the company of other devotees, then even the appearance of the deities becomes enhanced. Ir galbūt ne tiek pat skirtumas, ne toks didelis, bet vis tiek, jeigu, tarkim, turime darshanas gyvybių ir tai vyksta atsidavusių draugijoje, tai matome, kad netgi gyvybės kitaip truputėlį atrodo. So Srila Prabhupada made the point that Krishna consciousness is 90% association. Taigi Srila Prabhupada pabrėžė tokį teiginį, kad atsigavimo tarnystė 90% sudaro bendravimas su atsidavusiais. So why are we here in New Govardhan? Taigi, kodėl mes čia esame New Govardhane? Well, we might say it's a nice village. Mes galime pasakyti, kad tai yra gražus kaimas. It's true. That's fine. We might say it's cheaper to get a nice flat like this is much cheaper. Isn't it? Much cheaper. Less than half. Less than a quarter. I see. Anyway, so, and it's more quiet and peaceful. And these are all valid reasons. They are significant. But the main thing is the association of the devotees. Why do you think I'm here right now? Потому что я хотел вашего общения. Раньше, но сейчас у меня есть. Yeah, it's true. It's true. I didn't come here just for the peaceful place and the lovely white snow and the cool temperatures. I can get that anywhere. But I came here, I am here now to get your association. Not just some association of some devotees, but your association. And that's true. That is very true. So we should try, in our community here in New Govardhan, we should try and keep this in the forefront of our consciousness and of our perception of what am I doing here. Ir mes čia turėtume stengtis išlaikyti savo sąmonės suvokimo prieš akiją, dėl ko aš čia esu.
And in general, this is why Prabhupada created ISKCON. Ir bendrai paėmus, tai yra būtent ta priežastis, dėl kurios Prabhupada įkūrė ISKCON. So we here, you here really, in Govardhan, you must consider this carefully and regularly. Ir jūs turėtumėte apie tai pamastyti pakankamai giliai ir dažnai. How to get off the platform, not to get stuck on the platform that I'm just living in a nice place and it's peaceful and quiet. Kaip pakilti virš to mentaliteto, kad aš čia gyvenu, dėl to, kad čia yra ramu, tylu. But I am living in a community here. Aš gyvenu bendruomenėje čia. And think, how can we develop that community spirit? Ir pagalvoti, kaip mes galėtume vystyti šitą bendruomenės dvasią. Because that means that the implication of that is, how can I avail myself of the association of the devotees more? Ir tikslas turėtų būti galvoti, kaip aš galiu save padaryti labiau prieinamą kitiems. Not just that I come in at the Sunday program. Just in time for prasadam. And I get my prasadam well timed. And I'm gone again. Either gone into some quiet corner in the back or gone home. You know, in English we have this concept, this term, fan club. You understand? Fan club? Yes. You could be an member of the Elvis Presley fan club, for example. Right? Fan. So, we used to call those people, those devotees, who would regularly come in just at the end of the arti, just before prasadam. Ir mes tokius įsidavusius, kurie ateidavo jau arati pabaigoje, prieš pat dalinant prasadą, mes jas vadindavom. Just when in the arti they are offering the fan, ir kai arati metu yra siūloma vėduoklė, we would say they're members of Krishna's fan club. mes sakydavom, Krishna's fan klubo nariai. Anyway, it's fanas ir fan vėduoklė skamba panašiai. So, we don't want to just be members of Krishna's fan club here in New Govardhan. Mes nenorėtume tik tai būti Krishnos fan klubo nariai čia New Govardhane. But, you know, to develop a community, then the devotees have to get together and think about and discuss what can we do together. Ir kad kurti, vystyti bendruomenę, mes turėtume rinktis kartu ir galvoti kartu, ką mes galime kartu nuveikti. And even, you know, in material life, there are people who are into community development. Ir net materialiame pasaulyje yra žmonės, kurie užsiima bendruomenių kūrimu. Oh yes. All over the world there are different communities of different types. Visame pasaulyje yra įvairiausių tipų bendruomenių. And the first thing, if you look on the internet or anywhere and you do a little search for what do these people do to develop that community spirit, you'll see they do things together.
Ir jeigu mes, pavyzdžiui, paieškotume internete, ką tie žmonės daro, kad vystyti savo bendruomenės, tai pamatytume, kad pirmas dalykas, jie daro kažką kartu. Doesn't mean you have to live on top of each other. On top of each other. Tai nereiškia, kad turite gyventi vienas ant kito. This is an English saying. You know, just sort of too close. Slishkam, please, what was Blizia? Blizka. No, you have your own space. But you have activities and programs and projects that from time to time, regularly, you get together to do and to develop and increase together. Bet jūs turite projektus, veiklas, kažkokias užsiėmimus, kuriuos jūs darote kartu ir taip. And Krishna consciousness, you know, in Krishna consciousness that is quite easy. Because, for example, we have our morning program. And Prabhupada really emphasized that devotees should come and take part in the morning program. Then we have the evening program. And Prabhupada really appreciated it if devotees came together after the day's activities, come together, chant, have Krishna Katha. And so, you know, as much as reasonably possible, we should try and do like this. And of course there is the Sunday program. And not just the feast. Feastus. But the whole program. It's nectar. And I remember, let me tell you one little story of my own experience. I had been living in the temple for plus or minus 3 weeks. And so now it was Sunday. So the Sunday program. And at the end was the Sunday feast. So in those days in London, the Sunday feast, it was really something extraordinary. It was amazing. So it was the highlight of the week. In fact, not in London, but in New Vrindavan. Someone mentioned New Vrindavan. Back in those days, there was one devotee. He had a weekly newsletter he made. It was called Confessions of a Prasadam Addict. Išpažintis. And it consisted of a review of the just Sunday feast just passed. And his hopes for the Sunday feast coming. Anyway, okay, so, but now there I was, I got my plate of really excellent prasad. Now,
how to find a quiet place Ir dabar kaip surasti kokį ramų kampelį, where I could sit down and just relish this lovely prasad. kur aš galėčiau savo ramiai tiesiog džiaugtis to prasadą. So I found a Ir place aš radau vietą. back there around the corner, just back inside. Ten gilumoje už kampo kažkur. Tai And I thought, here we go, this is it. Sovershenstvo жизни. štai gyvenimo tobulumas. So I was just about to dive in. Ir aš jau ruošiausi nerti. Baby wants prasadam. Kūdikis nori prasadą. Sweet rice. Anyway. Oops. So, and suddenly, this one young man just sat down in front of me. Jaunuolis tiesiog tiesiai priešais mane atsisėdo. He was almost in my plate of prasadam. Tiesiog vos ne lėkštėje sėdėjo. He couldn't have been any closer. Arčiau buvo neįmanoma. And he sat down. And he said, please, tell me about Krishna. Ir pasakė, prašau, papasakok man apie Krišną. I want to know. Aš noriu žinoti. You must tell me everything. Dabar privalai man viską papasakoti. And you know what my first thought was? Žinai, kokia mano pirma mintis? Oh no. Anyway, I couldn't escape. There was nothing I could do. Aš nebuvo kur dėtis, niekur negalėjau pabėgti. So I had to tell him what. And I didn't know much, but anyway, whatever I knew about Krishna. Dar nelabai daug žinojau, bet ką aš žinojau tuo metu apie Krišną. And somehow Krishna supplied some knowledge, and I spoke to this fellow for half an hour. Ir kažkokiu būdu Krišna man davė žinias ir aš tam jaunuoliui kalbėjau pusę valandos. And I only stopped when I saw everyone was getting up and walking away and the room was emptying. Ir aš sustojau tik tai jau, kai pamačiau, kad visi jau pradėjo stotis, skirstytis ir jau beveik tuščias kambarys. But then I had a very vivid realization. Ir tada supratau, labai aiškią realizaciją patyriau. Talking about Krishna is so nice. Kalbėti apie Krišną yra taip nuostabu. It is even nicer than prasadam. Tai yra netgi nuostabiau negu prasadas. Right? A very clear realization. Ir labai aiškus patyrimas ir suvokimas. So, you're all very fortunate here. Ir jūs čia visi esat jums labai pasisekė. You could just be living in one of the suburbs of Vilnius or Kaunas, Jūs galėjote tiesiog gyventi kažkur tai Kauno arba Vilniaus priemiestyje, just going to work every day, kasdien važinėti į darbą, just coming home, grįžti namo, just trying to chant your rounds, bandyti kažkaip sukartoti savo ratus, maybe going to the Sunday program when you can. galbūt nuvyktumėte į sekmadieninę programą, kai galėtumėte, Sometimes you might not make it. kartais jums tai nepavyktų. Like this, you all know because you've been there. Ir jūs greičiausiai žinote, jūs tai buvote toj situacijai. But now you are living in the middle of a transcendental community, or you could say it's sort of like a transcendental village within the village. Ir dabar jūs gyvenate transcendentinės bendruomenės viduryje, kuri, arba galima sakyti, tai yra transcendentinis kaimas šito kaimo viduje. So, one of the great challenges in Krishna consciousness is that we have a tendency to, after a while, take things for granted. Ir vienas iš iššūkių arba sudėtingų dalių Krišnos sąmonėje yra tai, kad praėjus tam tikram laikui mes tam tikrus dalykus priimame kaip savaime suprantamus. In this way become complacent, apathetic. Ir complacent. Apathetic. Ir tampam apatiški,
just that the enthusiasm, the sense of, the vitality of Krishna consciousness just goes down. Ir mūsų entuziazmas ir gyvybingumas Krishna sąmonėje nuslopsta. Yes, so we should really try and be conscious of our good fortune. Ir mes neturėtume pamiršti ir paleisti iš savo dėmesio, kaip mums iš tikrųjų pasisekė. I don't actually know how it works, but you should have community meetings every, whatever, week, 2 weeks, month. Aš nežinau, kaip jūs čia tai darote, bet šiaip reikėtų daryti susirinkimus bendruomenės kartą į savaitę, 2 savaitės. Do that. How often? Okay, that's good. And, you can even do it weekly, but at least, every couple of weeks. Galima daryti ir kiekvieną savaitę, bet nerečiau kaip kartą į 2 savaitės. And discuss what has been done. Ir aptarti, kas buvo padaryta. And what can or should or could be done. Ir ką galėtume arba turėtume padaryti. And, like this, really try and develop the community into really like potent, transcendental entity. Ir išvystyti bendruomenę į galingą, tokią transcendentinę. And then if you do that, or the more you do that, then when devotees or just people come to visit, particularly devotees, they will feel the transcendental energy. Ir kai jūs tai darysite, jeigu tai darysite, ir tiesiog kai žmonės atvažiuos į svečius, jie tiesiog pajaus tą transcendentinę galią. They'll feel inspired and encouraged. Jie jausis įsikvėpę. And then they'll want to come and be part of it. Ir jie norės čia atvažiuoti ir likti, tapti dalimi. And they will come, at least many of them will come and become part of it. Ir tikrai atvažiuos, daug atvažiuos ir liks. So please meditate on these things. It's really very important. Taigi pamedituokite šią temą, nes tai iš tikrųjų yra labai svarbu. Because you could say, here you are living, sort of like you're living on a transcendental gold mine. Ir čia jūs gyvenate tarsi transcendentinėje aukso kasykloje. It's extremely valuable. Tai yra nepaprastai vertinga. But if we don't really tune into it, then we may not be aware of what value, what benefit is available to us. Bet jeigu mes į tai neįsijungsime, tai mes taip ir nepajusime, kokią vertę tai gali mums turėti, kaip tai yra vertinga iš tikrųjų. So like this, if we do like this, then as Prabhupada says here, everything about Krishna consciousness will become more relishable for us. Ir viskas, kas susijęs su Krishna sąmonė, mums taps patraukliau, maloniau. Prabhupada says here, that association in devotional activities is just like the waves of an incessantly flowing river. Ir kaip Prabhupada čia sako, kad visa šita veikla yra lyg nesibaigianti upė. Yeah. And we can drown in that river. Ir mes galime paskesti šitoje upėje. The Čaitanja Charitamrita describes how Lord Chaitanya and the Panchatattva, they came and unlocked the storehouse of love for Krishna. Ir Čaitanija Charitamrita aprašo, kaip Čaitanja ir Panchatattva atėjo ir atrakino sandėlį, saugyklą. So they opened the door of the storehouse. Out came a flood of love for Krishna.
Krishna, meilės Krishnai. And many people drowned in the flood. Ir daugybė žmonių paskendo šitam potvynyje. The flood of nectar of love of Krishna. Šitam nektaro, Krishnos meilės nektaro potvynyje. And particularly, Čaitanja Charitamrita describes all the devotees drowned. Ir Čaitanja Charitamrita rašoma, kad visi atsidavusiai nuskendo. All the nice people, pious people drowned. Visi geri ir darbingi žmonės paskendo tame. You know, the sort of generous people, warm-hearted people. Tiesiog geraširdžiai, dosnūs žmonės. All those people, they drowned in love of God. Visi jie paskendo meilėje Dievui. But the materialistic people, Bet materialistai the mental speculators, ir tiesiog išvedžiotojai, protautojai, mokslininkai, those who are just into eat, drink and be merry, žmonės, kurių gyvenimo moto yra gerk, valgyk ir būk laimingas, they couldn't drown. jie negalėjo paskesti. They're in this flood and only their heads are above the flood. Jie tame potvynyje yra, bet tik tai galvos jų kyšo. And they were calling out, help, save us. Ir jie šaukia, gelbėkit mus. And the Panchatattva, Lord Chaitanya and the Panchatattva, they were swimming around finding these people. Ir Čaitanja ir Pančatattva, jie plaukia visur aplinkui, randa tos žmonės. And they'd swim over, there's someone, help, help. They'd swim over to that Ir person. jie tokį šaukiantį, prašantį pagalbos žmogų suranda, priplaukia prie jo. Don't worry, we'll help you. Sako, nebijok, mes tau padėsim. And they just push him under. Ir nustumia į žemyn, panardina. And he'd drown in the flood of love of God also. Paskandina į taip pat meilės So, potvynyje. so we say sometimes in this Krishna consciousness movement, we are not giving swimming lessons, we are giving drowning lessons. O Krishnos sąmonėje mes dažnai sakome, mes čia neteikiame plaukimo pamokų, neduodame, mes duodame skendimo pamokas. And really that's just the whole business of this movement. Ir tai yra pagrindinis užsiėmimas šio judėjimo. Of course it is to spread Krishna consciousness and to give Krishna consciousness to the conditioned souls. Ir tai aišku yra plėsti Krishnos sąmonę ir duoti Krishnos sąmonę sąlygotoms sieloms. But they say charity begins at home. Bet, kaip sakoma, labdara prasideda nuo namų. That we have to start with ourselves. Mes turime pradėti nuo savęs. You know, it's not that we take the chanting out to the people, but here we sort of, you know, we're not really chanting much together. Ir neišeina tai padaryti, kad mes lyg tai kartotume šventus vardus viešumoje, o šičia kartu mes to nedarytume. Taip nebus. So we should, as much as possible, really get together and make sure there's a nice transcendental atmosphere within our community at New Govardhan. Ir visų pirma, mes turėtume pasitengti, kad mes rinktumėmės kartu ir čia tvyrotų transcendentinė atmosfera šitą New Govardhano. So that when the people come in, they'll feel this is something wonderful, this is something special. Kad žmonės čia atėję pajaustų, kad čia yra kažkas ypatingo, čia yra kažkas nuostabaus. This is something I want to be part of. Ir tai yra kažkas, ko dalimi aš norėčiau būti. Hare Krishna. Hare Krishna. Any comments or questions? Some words of wisdom from Maharaj. Mokslininkai įrodė, kad kol žmogus... Give him the microphone. Mokslininkai įrodė, kad kol žmogus neturi patyrimo, reiškia, jis nesupras, jis nepergyvens kažką, tai reiškia nekalba tokia, kad mes turime gauti aukštesnį skonį. Taip praktiškai. Tai va.
scientists have established the fact that unless a man gets an experience, he wouldn't understand it. So it's crucial that one gets that experience and experiences it. Ja, tai susideda į tai, kad mes turim gauti skonį. And it all boils down that we have to get this taste. Ir žodžiai nepadės. Žodžiai reikalingi tik tai, kad pradėti veikti. Words are not enough. Words are only to get us started. Dabar kaip veikti? Yra du keliai. Matricą kažkokią padaryti, materialę ir ten, reiškia, nurodinėti. There are two ways how to act. The first one is just to create a matrix and then... Ar paimti, reiškia, parantoros mokymą, pasakyti centrą ir stengtis daryti taip, kaip mus moko. Or the second one is to take the teachings of Parampara, put it Tai mes taip ir padarėm. Priėmėm standartą ir viską darom, kad standartą prisilaikyti. So that's what we're doing. We have taken some level of the standard and we're keeping it that level. Meilė negimsta, kada yra prievarta. And love isn't born out of... Todėl mes nutarėm susirinkime, kad visi viens kitą nekritikuosim ir stengsimės, kiek tai, kas gali sugeba, kas turi laiko, kažin ką prisidėti prie tarnybos. So love isn't born forcibly, so we decided in the meeting that we won't criticize whoever can do whatever. Ir tada, I kristalizuojasi, pradedam vis daugiau, skonį gaunam ir mes pagal skonį važiuojam į kirtanus, į gatvę, kartu su bendruomenė, aiškiai, pagal savo galimybės žiūrim šitas stengiamės daryti. And then when it comes to fruition, we get a taste and then we go outside. Mūsų pirmi žingsniai čia yra ir gal mes čia blogai darom, bet mes, reiškia, statom į centrą ir stengiamės nepažeisti Prabhupados nurodymo, kadangi energija ateina, reiškia, iš teisingo įvykdymo. So we may do it right or wrong, but we put it into the center and work according to Prabhupada's teachings. Ir energija So the energy comes iš paramparos. from Parampara. Ir mes jaučiam, džiaugiamės ir viens kitą nekritikuojam, ir mums sunku, ir kaip sakant, šeiminiai žmonės su vaikais, taip toliau. So we relish it, we experience joy, we try not to criticize each other because sometimes it is very hard because we are family people. Taigi, arba mes priimam tą metodą, kad, reiškia, statom į centrą dievybės ir standartą ir, reiškia, susirenkam ir sprendžiam, ką galim padaryti ir taip palengva judam. Kažkoks toks progresas jau yra. So our method is that we put deities into a center and then we try to gradually do whatever we can and progress in such a way. Viens kitam, kaip minėjau, nekritikuojam, nenurodinėjam. Not criticize each other, not... Būna sunkumų, kalbų, būna visko, reiškia, kenčiam. There are hardships, there are gossips, whatever we... Okay, very good, Gerei. Gerei. That's a good point. I mean, it was all good point, but of having the deities in the center, that's a very nice point. Taip, labai gerai viskas, kas pasakyta ir ypač tai, kad gyvybės yra statomas centre visos veiklos, yra labai gerai, ypač gerai. We should think the deities, they are the masters of the community. Ir mes turėtume taip galvoti ir suvokti, kad gyvybės tai yra šeimininkės šios bendruomenės. What can I do for them? Ką aš dėl jų galėčiau padaryti? You know, even the tradition is in India, when you come to the temple, you must bring something for the deity. Ir Indijoje tokia tradicija yra, kad kai ateinate į šventyklą, jūs turite dievybėms kažką tai atnešti. Yeah, shouldn't come empty-handed. Ir neturėtumėte ateiti tuščiom rankom. Anyway, that's a nice thing to think about, at least regularly when we come, bring some fruit, some flowers, something. Taip, kad apie tai reiktų pagalvoti, kai ateinam, galėtume atsinešti vaisių. Mes auklėti komunizme. Komunizme čia atvirkščiai. Mūsų auklėje, reiškia, sakyt, komunizmą statėm, tai praktiškai išplėstinį socializmą. Ir ten buvo nukreipta viskas atvirkščiai. Ir dabar staigiai, mes kai pradėjom judėjime,
apie aukojimą, kažkas dievybėm ar kažką duoti, jie visi žiūrėjo, kad Bhaktai duotų. Atseit, kai jūs einate dvasiniu keliu, jūs turėtumėte mums duoti, tai praktiškai. Tokios nuotaikos. Taip, kad tas perėjimas irgi labai subtilus. So as we were grown in a communist oriented society, it was the other way around. It was all upside down. I see. We were expecting that someone should give us. Okay. So it's quite a drastic change for us. So, especially at the start of the movement, people would say, "You are the spiritual man. You should give us something." That's right. I've had experience. So now it's changing with the capitalist society and the businessmen. They are starting to realize that if the business doesn't grow, they have to give something in charity. So. You know, just an interesting little point. In Bhaktivedanta Manor, when I was living there, the people, the congregation, they were so much into doing this. They would give so much. Įdomus vienas momentas, kai gyvenau Bhaktivedanta Manore, ten tuo metu Bhaktai, jie gifts for the deities. Jie labai daug dovanų nešdavo dievybėms. Particularly they brought chapati flour. Ir chapati gėles nešdavo ypač. And, you know, chapati there were many devotees, like 100 devotees living in the temple. And on Sunday there was, 500 people. And we'd make chapatis every time. But we had so much chapati flour, we just couldn't use a quarter of it. So we would take the chapati flour and go to the shops, vegetable shops, and exchange it for vegetables. Anyway, I mean, that's just a nice thing. But at least basically, we should understand the deity is the master of the community. And want to come and see the deity every day, have darshan. And think, what can I do today or, this week? What can I do for Giri Govardhan? Mes tai stengiamės, kad kiekvienas turėtų kažkokią mažytę tarnybą, bet kokią, kad jis turėtų. Reiškia, mūsų bendruomenės kiekvienas narys turi kažkokią tai įsipareigojimą, per šitą įsipareigojimą jis reiškia, su dievybė jau turi reikalą. So we try that every member of community should actually be small but a service. Okay, very good. Labai gerai, viskas gerai. Nes skonis ateina per tarnybą, o ne per... The taste that it comes from the service. Right. By the service. Anyone else? Any comments? Questions? Prabhuji. How is it important sangha between communities? Is it same or principle? Different communities? Yes. Well, it's nice to invite, have a get-together from time to time, get-togethers. Klausimas buvo, kiek svarbus yra bendravimas tarp bendruomenių. Ir atsakymas, reikėtų taip kartais laiks nuo laiko kviestis į svečius. Ar negalėtų mūsų prezidentas kur nors nuvažiuoti, kur yra bendruomenė, ar Amerika, kur yra bendruomenė tokia, kur jau galime pasiimti patyrimą. Galėtų mūsų prezidentas nuvažiuoti.
maybe our president could visit some community somewhere, maybe in US or wherever, where they have this already. Gita Nagari or so on. It's possible. It's definitely possible. Galima ten Gita Nagari kažin pasimokyti. Yes, maybe it would be useful to use the Gita Nagari and Maybe. learn that. I haven't been there for years. But that sort of idea is good. I was thinking more like inviting new Gokula. Or what's it called? What's it now? Where Krishna Katar and Avatar Prabhus live. What's that called? Gaudadesh. Yeah. Nice. Nice. Maharaj visits Gaudadesh every month. Aha, wow, great. Invite them to come. Uh-huh. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Gaur Premanande. Haribol.